Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. Now let us begin with what discussion of most important. I will be discussing what the chemical reactions and equations. So this is my first morning class with you all and I am seeing the exceedingly well response. So ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ and that shows that Sagar, Zia, Dikrut, Moksha, Furkan, so Naseeb, so most of you are online and see here only 14 days are remaining now. So ಈ 14 ದಿನಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದ ನೆನಪು ಹಿಡಿತೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ chemical reactions and equation. What is there in your book, that all I will be discussing. Okay, so I hope it is visible. See here, what is chemical reaction? See, a chemical reaction is one in which what will happen is, you can just see here, a chemical change will take place. You can see a milk is left at room temperature during summer. What will happen to that milk? It will undergo curdling. ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? It is because the milk is having an acid called lactic acid and that will convert it into curds. Similarly, what happens when iron tawa or pan or nail is lift exposed to humid, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ತವಾಗಿವ ಏನಿರ್ತಾವು, if you keep it for long time in air it will undergo what? Rusting. This is called chemical change. Similarly, grapes ಏನಿರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ, they undergo fermentation. So what is physical change and what is chemical change? See, in physical change what will happen is no new substance will be formed. That means there is a ice, it will melt, again it will become vapor, again you condense, it will get ice, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ rotation ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. But in chemical change what will happen is, a chemical change is a one in which new substance with new properties are formed. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆತಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So for that purpose, what is a chemical change? A chemical change is a one in which a new substance with new properties are formed. For example, apple ಹಿಂಗಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಡ್ ಏನರ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So I hope you people, yes, it is called that. Then we are having what is chemical reaction? A chemical reaction is one in which new substances with new properties are formed. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು what is chemical reactions. The chemical reactions are process in which new substances with new properties are formed. Okay, then you are having what this is the very first activity in your textbook. ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇದು first activity. What happens when the magnesium ribbon is burnt in air? ಇದು fixed question ಬರ್ತಿದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. You take a magnesium ribbon on you take a strip of magnesium ribbon, it is silver in color, you should rub with a sandpaper. Why? Magnesium is having its own protective layer. In order to remove that protective layer, we need what? We are using a magnesium ribbon. See, magnesium ribbon burns with a white dazzling flame. ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ dazzling ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾವು. ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ white dazzling flame and change into white powder. Yes, and it burns into white powder. This powder is called as what? Magnesium oxide. So what is the equation? Can you tell me in the comment section what equation will you get when magnesium is burnt in air? See, Mg plus O2, you will get what? 2MgO. So this is the equation you will get when magnesium is burnt in air. ಏನರ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಿಳ್ಕೊರಿ, it will always get what? Corresponding oxides. You burn anything, you will get what? Corresponding oxide here. Therefore, see, this powder is called magnesium oxide. Okay, and this magnesium oxide is formed by reaction of magnesium and oxygen. Then why should magnesium ribbon be cleaned? A magnesium ribbon edaka clean ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? Because the magnesium ribbon is having its own protective layer called magnesium oxide. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, magnesium is an extremely reactive metal. If you have just studied the reactivity series, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. Yes, very good Vidya, you have given the right answer. So, Sufia, Vishal, very good. So what is not visible here? It is not visible. Okay, so let me know if it is not visible. Okay, so yes, next one you can see magnesium is extremely reactive metal. When stored, it reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide. So in protective layer ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ magnesium oxide ಅನ್ನು ಅದರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, we are using magnesium is cleaned.
Then you can see here what happens when potassium iodide reacts, when potassium iodide reacts with lead nitrate. Again it is a activity based question. Maybe screen is not visible. Just a second, screen is I hope now the screen is visible, everyone. Yes, sorry for this. See here, what happens when dilute sulfuric acid. See, these are the activities which are present in your textbook. I am just highlighting. Zinc, any metal when you add to the acid, yadra metal acid you will get zinc sulfide. This is called what? Displacement reaction. Illa nodri, zinc reacts with sulfuric acid whenever metals. So suppose this is a metal and this is an acid. Remember, metals react with acid, they give salt plus salt, they will produce salt plus hydrogen gas is liberated, and this hydrogen gas is hydrogen gas with the help of pop sound. Okay, next, now you are having what? One more activity in your textbook. Okay, so illi nodಬಹುದು in the diagram, what do you observe happening around the zinc granules? Illi dilute sulfuric acid ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರೊಳಗೆ zinc granules ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So what will happen? Already you know that when metals reacts with what? When the metals reacts with yes, what is not coming dear? Salt and hydrogen gas. Very good dear. So when this dilute sulfuric acid alli zinc granules ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ hydrogen gas ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, and bubbles of hydrogen gas are being formed around the zinc granules. That one you should know here. Then what do you think about the heat? See, we observe a rise in temperature. Whenever there is a rise in temperature, a temperature is given out. Such a reaction we call it as what? Exothermic reaction. What is exothermic reaction? A reaction in which heat is released, heat energy is liberated. We call it as exothermic reaction, and all combination reactions are what? Exothermic reaction. This one you should know. Very good dear. So any doubt it is, and then previously in your model question paper and in the state level preparatory, this question has been asked. How do you identify the chemical reaction has happened, or what are the characteristics of a chemical reaction? And these 5 points you should have written. So what is the, how do you tell that a chemical reaction has taken place? A chemical reaction has taken place when there is change in state, when there is change in color, when there is evolution of gas. As candle tagori, when you burn the candle it will melt. Okay, so that melting is nothing but what? Change in state. So you get a black color carbon, so that is change in color. Then gases will come out, evolution of gas. Then temperature change ಆಗ್ತೈತಿ, change in temperature. Finally you will get what? Precipitate form ಆಗ್ತೈತಿ, white color precipitate. So these are the one you should able to know. Yes. Next, what is the chemical equation? So chemical equation means what? You are balancing, and for 1 mark you should remember here we are using law of conservation of mass while balancing the chemical equation. See, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of a substance involved in it is called as what? Chemical equation.
So here on the left side you can find are called as reactants, the substances which undergo chemical change. Yav substances chemical change aagtavu, those we call it as reactant. Okay, and those new substances which will be produced. You can see a zinc reacts with sulfuric acid, then it will ZnSO4 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, displacement reaction ಆಗಿ hydrogen gas ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, and the new substances formed during a chemical reaction are called as what? Products. So you understood what are reactants? Reactants are the substances which undergo reaction, whereas products are the substances which are formed after the reaction. Very good here. So next you can see what is a skeletal equation. If the number of atoms of any element in the chemical equation is not equal on both the sides, ಅಂದ್ರೆ LHS ಮತ್ತು RHS equal ಇರಂಗಿಲ್ಲ. For example, you can see it here, it is 2Cl, it is only 1Cl. So how to balance this equation now? This balance ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? You just observe carefully here. It is 1 mg, it is 1 mg, mg is balanced. Here it is 2Cl, you write here 2. 2 into Cl will become what? 2Cl. Then, sorry, 2Cl. 2H it is, 2H. This is how you should balance the chemical equation. Illa enaiti bandbidtೈತಿ, illa bare 2 bariri saku, that will give you the answer. Yes dear, I hope everyone are getting here. So yargara yenra doubt ಐತಿ na comment section alli haki. If you are finding it helpful, like ಮಾಡಿ. Then what is balance equation? A balance equation is one in which the total number of items of each element is equal on both the sides. Andre ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು mg ಅದಾವು? ಇಲ್ಲಿ 1 mg ಐತಿ, here 2H, then here also 2 into H, 2H, 2Cl and 2Cl. This is called as balanced chemical equation. Okay, then what happens when a water is added to small amount of calcium oxide or quicklime ಅಂತ ಹೇಳಿ question ಐತಿ. So what happens? So this is what it is, nothing but the chunna ನೋಡಿರಿ. So the one which is used in pan, so that chunna ಏನು ಐತಿ, you should take and ನೀವು ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. What will happen? It will burn. Remember calcium oxide, this is an activity. Okay, remember it is an activity present in your textbook. ಹಿಂಗ question ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. Calcium oxide reacts vigorously. Remember how does calcium oxide reacts? Vigorously ಅಂದ್ರೆ fast ಆಗಿ react ಆಗ್ತೈತಿ with water to produce slaked lime. Okay, so this CaO, what is the chemical name of CaO? It is a quicklime. When added to water, it will form what? Slaked lime. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So here quicklime is what? CaO. Slaked lime is what? CaOH twice. So what happens when calcium oxide is added to water? It will form corresponding hydroxide. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಏನರ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ corresponding oxide ಬರ್ತೈತಿ, ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, when you put it in water you will get corresponding hydroxide ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Okay, I hope you all people are connecting. Very good dear. Now you can see here next one. So yes, so next one you can see here now. Water is added. Illa nodi quicklime ಐತಿ. So ಈ ಚುನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. What will happen? More amount of more amount of heat will be generated. So you are having what? 5 types of chemical reactions for your syllabus. That is chemical combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. All this you should know in detail. So combination reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ್ರಿ? ಎ ಮತ್ತು ಕೂಡಿ ಎ ಬಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎರಡು दो दिल मिलके एक होते कंबाइन ಆಗ್ತಾರ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕೂಡಿ ಎ ಬಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ O2 CO2. ಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಮಂದಿ ಕೂಡೋದು. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? A 2 or more substances combine to form what? One product. A reaction in which 2 or more reactant combine to form a single product is called combination. So you can give simple example here of your own words. You can give the examples. So you can write what? C plus O2 CO2. Okay, then the H2 plus O2, hydrogen plus oxygen will give you what? 2H2O. Okay, you will get what? 2H2O.
O. So like this you should able and capable to remember simple examples ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Okay, they will ask difference between these two. Then what is combination reaction? Example, Mg plus O2 2MgO, C plus O2 CO2, H2 plus Cl2 2HCl. So ಹಿಂಗೆಲ್ಲ examples, simple examples ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು and you should write. Then why do walls after whitewashing appears shiny? So again this is a 2 mark question. ಈಗ ನೀವು ಚುನ್ನ ಹಚ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಾದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So tell me why. See slaked lime. Yes dear, examples are very dark. Yes, very good dear. See slaked lime, that is calcium hydroxide used for whitewashing. So they will ask this in the form of story. So application level question idu ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. See slaked lime, that is calcium hydroxide, COOH twice ಐತಲ್ಲ, used for whitewashing. It reacts slowly with carbon dioxide. ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ it will give what? It forms a thin layer of calcium carbonate. Calcium carbonate gives shiny finish to the walls. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ why calcium carbonate is used. This calcium carbonate gives shiny finish to wall. This calcium hydroxide ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು slaked lime. Similarly calcium carbonate ಗೆ ಏನಂತಾರು it is limestone. This one chemical names you should know. Okay, then ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ in the diagram, again this is an activity based question. In the diagram a small amount of calcium oxide quick lime in a beaker and water is added. Do you feel any change in temperature? Yes. So ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸೊ ನೀರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಚುನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಲೇಕ್ ಲೈಮ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. Such a reaction is called as what? Exothermic reaction. So what is exothermic reaction? The reaction in which X ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯಾರ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು. ಏನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. So the reaction in which heat energy is liberated we call it as what? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ, it is called as the exothermic reaction. See, a reaction in which heat is released along with the formation of product is called exothermic reaction. Example, burning of anything. See, burning of natural gas, methane, CH4 plus oxygen will give you carbon dioxide plus water plus energy. Respiration is an exothermic reaction because in respiration glucose ನೀವು ಏನು ತಂದಿರ್ತೀರಿ, okay, C6H12O6, oxygen pass ಮಾಡ್ರಿ, you will give out waste called carbon dioxide plus water plus energy. Yes dear, I hope everyone are getting. Moksha ಆಯಿತು, ವಿನಾಯಕ್ ಆಯಿತು, ಮೊಹಮ್ಮದ್. Yes dear, is respiration a exothermic reaction? Again ಏನೈತಲ್ಲ 2 mark fixed question. So ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ದು FE ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನೀವು ಏನು ತಿಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನೈತಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯು ನೋ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ oxygen. So glucose combines with oxygen in the cells and provides energy. Since energy is released, so ನೀವು ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ ನೋಡ್ರಿ, you will get what? The heat. Why? Because energy is released in the whole process during respiration. It is an exothermic reaction. This equation you should by heart. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So C6H12O6 when react with oxygen it will give carbon dioxide plus water plus energy. Then you can see this beautiful lady. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, she is closing. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, she is not giving any pose, she is showing something. ಆಕಿ ಏನು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ. she took what? 2 grams of ferrous sulfate. ferrous sulfate ಅಂದ್ರೆ FeSO4. okay, and ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್
what is the color of ferrous sulfate crystals before and after heating? See, before heating the crystals are green in color. Our ferrous sulfate crystals hangiddu helri green color iddu. After heating enaiti white color ಆಗ್ತೈತಿ. This again has asked many a times in your examination in objectives. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಅದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. See, 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated. Again, how do you identify the gas evolved? Either gas evolved agete anta nimge hang gottagtiti, because see the gas evolved is identified by characteristic smell or odor of burning sulfur. So why she is closing her nose, aki edakaki muchagatalri, because she is getting the smell of sulfur. So ಈ sulfur smell ida anta nimge hang gottagtiti. You take your hair, you burn. So ನೀವು hair smell ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, that is nothing but the smell of sulfur only. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಒಳಗಾಯಿತು, ನೇಲ್ಸ್ ಒಳಗಾಯಿತು, ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನೈತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then it is a decomposition reaction. Why it is a decomposition reaction? Because a single reactance breaks into 2 or more products. You can see ferrous sulfate which was green in color, heat ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. that we call it as ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, you will form, and this is what reaction you should remember. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Then why does color, so this is the question directly has come, why does the color of ferrous sulfate change when it is heated in a dry test tube? yadak change aatri idu karana enittu, because ferrous sulfate crystals lose water. nodri illi ee sentence annu bhal ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀರನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇ ಲೂಸ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು. So what is, and in decomposition reactions there are 3 types. One is thermal decomposition reaction which happens through temperature, electrolytic decomposition reaction which happens with the help of electricity. Then the last one is photolytic decomposition reaction with the help of what? Light. See, when a decomposition reaction is carried out by heating, thermal andre endi temperature. Temperature means what? Heat. When the decomposition reaction is carried out by heat madirtiri, it is called thermal decomposition reaction. For example, calcium carbonate. This is ಏನು calcium carbonate ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. Again it will become what? Calcium oxide plus carbon dioxide. Here heat absorb ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು carbon dioxide and calcium oxide form ಆಗ್ತೈತಿ. This one is an example for decomposition reaction. What is decomposition reaction then? So ಆಗಲಿ ಏನೈತಿ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಕೂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ breaks into 2 or more simple substances. ಎರಡು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾರ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. that we call it as what? Decomposition. So decomposition, ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. then decomposition reaction, already I said example, calcium carbonate ಏನೈತಲ್ಲ, calcium oxide plus carbon dioxide ಆಗ್ತೈತಿ. See what change do you observe when 2 grams of lead nitrate? Again it is there in text ಬುಕ್. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಈ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಐತಲ್ರಿ, ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ 2 grams ಆಫ್ ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ heating of lead nitrate powder produces brown fumes. ಸೊ ಏನರ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್
but ಈ ferrous sulfate ಐತಲ್ಲ ಇದು ಏನಂತೀರಿ it is completely different because it gives what brown color fumes. What is the name of that brown color fumes? It is nitrogen dioxide. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ the brown color fumes are nothing but what? Nitrogen dioxide. When lead nitride PbNO3 twice, when it is heated, it will get corresponding lead oxide ಆಗ್ತೈತಿ. Then nitrogen gas, nitrogen dioxide brown color fumes ಬರ್ತಾವು plus oxygen ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. Then this is electrolytic decomposition reaction. In electrolytic decomposition reaction, you can see in the following given below is the volume of gas collected is same in both the test tube. ಇಲ್ಲಿ just ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, see the volume of gas collected at hydrogen is double than the volume of gas collected at oxygen. ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. I observed that the students will not draw it properly because just see here I am not talking about water ಅಲ್ಲ. You will fix ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ, hydrogen gas collected is double than that of oxygen gas collected. This difference you should show because for that purpose only they will ask for 2 marks. ಈಗ ನೀವು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 marks ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Yes, I hope you people are connecting. If you are finding it helpful, I request everyone to kindly like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ ಮತ್ತು subscribe ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. Okay, so let me know fast now next one. So I will move on. Yes, I hope you people are connecting. Yeah, next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So is the volume of gas collected at the same? Yes, see here, no, the volume of gas collected at negative electrode. Negative electrode ಏನೈತಲ್ಲ, that is ಇಲ್ಲಿ right side. Okay, it is double to the volume of gas collected positive. That means hydrogen is double than that of what? Oxygen. See, you can see here which gas, you can just see properly which gas is present in each test tube. You can see the gas collected at anode. So the anode aitalri, anode means what? It is the positive and you will get what? Oxygen gas. Similarly, you see here cathode. Cathode is what? Negative. Sorry, cathode is, yes, it is negative. You will get what? Hydrogen gas, and in water you will get to know what? H2O ಬರ್ತೈತಿ. The gas collected at hydrogen is double than that of gas collected at oxygen, and the ratio is what? 2:1. So everyone should know the ratio also here. Ratio ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? 2:1. Hydrogen is 2 and oxygen is 1. Okay, like this you should know. Then what happens at each electrode? See here, water on electrolysis. ನೀವು electricity supply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? So the decomposes to hydrogen and oxygen. Hydrogen gas burns explosively. It is highly combustible, whereas oxygen gas helps in burning because oxygen is what? Supporter of combustion. So supporter of combustion ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? It is oxygen. Okay, then next one, what happens when 2 grams of silver chloride? So this is called last one, that is photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition reaction ಬರ್ತೈತಿ. Here this again question has come, very first question from chemistry, ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. So here silver chloride decomposes. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಳಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. It is white in color. When sunlight falls on this, it splits into silver and chlorine. That one we call it as what? Photolytic decomposition reaction. See, silver chloride decomposes into silver and chlorine. The white silver chloride turns gray when exposed to sunlight. So you can see silver chloride ಏನಾಯ್ತಿ? So it will form silver and chlorine. Similarly, why this silver bromide? ಇವು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅವು ಎದಕ್ಕೆ ಇವು ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. See, you know that silver bromide decomposes when exposed to light, hence it is stored in dark bottle. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಭಾಳ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೌನ್ color, dark color bottle. So you know that all decomposition reactions are what? Endothermic reaction. So ಇಲ್ಲಿ heat absorb ಆಗಕತ್ತೈತಿ, that is thermal decomposition reaction. Light absorb ಆಗಕತ್ತೈತಿ, photolytic decomposition reaction. Electricity absorb ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, that is electrolytic decomposition reaction. So the reaction in which anything is absorbed, so the heat is absorbed. So
energy is absorbed in the form of heat, thermal decomposition reaction, light, photolytic decomposition reaction, or electricity. To break down the reactants, we call it as endothermic reaction. I hope you people are connecting to me. So if you are finding it helpful, ellaru like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ ಮತ್ತು subscribe ಮಾಡಿ. Then you can see here 1 gram of ammonium chloride. The last one I am into now, that is double decomposition reaction. Then I will move on to the next chapter, that is acids, bases and salt. 1 gram of ammonium chloride is mixed with 2 gram of barium hydroxide in a test tube with a glass rod. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ammonium chloride, okay, ammonium chloride ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, NH4Cl and barium hydroxide. So ಇಲ್ಲಿ 4 total compounds ಅದಾವು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವು, therefore it is double displacement reaction ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Forms aqueous ammonia and barium chloride. The reaction is endothermic reaction because heat absorb ಆಗಿ precipitate ಆಗ್ತದೆ. Just an example. Then comes what? Displacement. Before this, displacement. So in displacement reaction ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, the most reactive element displaces the least reactive element. See, iron nail is kept in the blue colored copper sulfate solution. ಇದು ಅಗೇನ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು, ಒಂದು ಅಯನ್ ನೇಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಯನ್ becomes what? Brownish in color by decomposition of copper, and blue color of copper sulfate solution changes to green due to the formation of ferrous sulfate. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ iron ಐತಿ, copper sulfate ಐತಿ. So iron sulfate ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೈತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸಿ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಒಬ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರು ಭಾಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ Fe ಅಯನ್ ಪ್ಲಸ್ CuSO4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಯನ್ FeSO4 ಪ್ಲಸ್ Cu ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವೈ? ಅಯನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಅಯನ್ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹೌ ಡು ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಯನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper makes and saves gold. This one you should remember. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper makes and saves gold. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, please ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, ಇಲ್ಲಿ C for carbon, then Z for zinc, I for iron, T for tin, L for lead, H for hydrogen, Cu copper, mercury, silver, gold. So this is how reactivity series ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಭಾಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರು, ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಜಿಬ್ರಾ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. कटरीना ने कार मांगी ऑडी जेन फरारी फिर भी उसको नहीं मिली. So like this you should remember, in many YouTube channel you can find it. But ishta nenapidkori, please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper and makes and saves gold. Ee trick nenapidkonಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, iron is more reactive because iron ಏನೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಐತಿ, whereas copper ಏನೈತಿ ಕೆಳಗೈತಿ. So ಯಾರು ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, they are more reactive than
ಯಾರು ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್, ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಅಲೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ಜೀವನದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವು, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವರಿಬ್ರು ಮಂದಿ ಖುಷಿಲೇ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, but if they allow the third person to come into their life, then this third person ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಗಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ, ನೀವು ಇಬ್ಬರ ಮಂದಿ ಎದುರಿಗೆ ಖುಷಿಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆ ಮೂರನೇ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿಲಿ ಇರ್ತಾರ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ, ಮತ್ತಂತೇಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನೈತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೀನ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಪರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ lead is more reactive than copper. So ಇಲ್ಲಿ lead ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಆಗ್ತಾರ್ರಿ, ಸಿಯು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ದಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ similar question it is, silver reacts in copper. So you can just go through this question. A silver spoon is kept immersed in the aqueous solution. Application levels I am discussing. So a silver spoon is kept immersed in an aqueous solution of copper sulfate. What change do you observe in the spoon and the solution? No change is observed. Why? Because silver is least reactive. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ here, because silver is less reactive than copper, so it will not replace copper from copper sulfate solution. Then double displacement reaction ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. What happens when a 3 ml of sodium sulfate solution is mixed with 3 ml of barium chloride? Again in model question paper 1 ಆಯಿತು, in state level preparatory double displacement reaction related question ಏನೈತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, see here, when solution of barium chloride, that is BaCl2, when it is added to sodium sulfate, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 2 times the exchange of ions takes place. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, Ba ಇದ್ದಿದ್ದು SO4, BaSO4, this is white precipitate, this is white precipitate. So if you have written this example, okay, in state level preparatory ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, which ions are responsible for white precipitate ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. So tell me which ions. The ions of barium sulfate, Ba2 plus and SO4 2 minus was the answer. The ions of barium sulfate are responsible for white color substance. Again in your model question state level preparatory you have written this question. So I hope you remember this. ions ಕೇಳಾರ ಅಂದ್ರೆ Ba2 plus SO4 2 minus. This question has come from here only. So barium chloride and sodium sulfate ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ BaSO4 and 2 NaCl. Such a reaction in which precipitate white color substance form ಆಗ್ತೈತಿ, that we call it as what, precipitation reaction. Remember, all double displacement reactions we call it as what, precipitation reactions ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. So yes, see here what is precipitation reaction? A reaction that produces a precipitate. ಯಾವ reaction ಅಲ್ಲಿ precipitate form ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, precipitation reaction. So you can see here barium chloride, when it is react with sodium sulfate, you will get barium sulfate as white precipitate.
Then why does color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped into it? Already I have discussed it. It is because iron is more reactive than, so you can just see here, when the iron nail is displaced in a copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution forming iron sulfate, which is green in color. Therefore blue color of copper sulfate fades and green color appears. So that one mistakenly come here. So now come you see here what is double displacement reaction. Double displacement reaction definition here nearly reaction in which AB ಐತಿ CD ಅದಾರು ಇವು B ಮತ್ತು C ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಿ, then A and D ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So A and D will combine, B and C will combine. So this is ಎರಡು ಸಲ exchange of ions ಆಗ್ತಾವು. See reaction in which ions are exchanged between the two reactants forming new compounds are called as what? Double displacement reaction. So in double displacement reaction barium chloride ಐತಿ, sodium sulfate, one example you should remember. So you will get barium sulfate, this is white color precipitate, and NaCl you will get. Then what happens when the china dish containing 1 gram of copper powder is heated? So copper powder ne heat madri, yenra heat madidra you will get corresponding oxide, that we call it as oxidation reaction. The reaction in which heat is added we call it as what? Oxidation reaction. I hope you are getting. So you can just see here copper ಐತಿ, when you add to oxygen you will get what? Copper oxide. Here copper ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, therefore it is what? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? It is oxidation reaction. ಅದ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊದಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಅದು ನೀವು ಕಾಪರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಪೌಡರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅ ಚೈನಾ ಡಿಶ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 gram of copper powder is heated, chemical reaction ನೋಡಿ, copper oxide when you write you will get CuO. And when can it be a reverse? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಚ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಡಕ್ಷನ್. Therefore, the new concept comes here is what? Oxidation and reduction reaction. So I'll just tell what is oxidation. Addition of oxygen or removal of hydrogen, we call it as what? It is nothing but oxidation reaction. Similar example, Cu, oxygen add ಮಾಡಿ 2CuO, addition of oxygen or removal of hydrogen. H2S plus I2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, H ಮತ್ತು I ಬಂತು. Similarly, yes, removal of hydrogen from H2S, we call it as what? Oxidation reaction. Some oxidation reaction in daily life. So again this is a fixed question. See, silver shiny articles on exposure to moisture get rusted. So iron articles ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, shiny iron article junk ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾವು, because this is an example for what? Oxidation reaction. Similarly, copper oxide on exposed to air, they will become green color. Can you tell me what makes copper to become green in color? Which of the following? Okay, so question ಬರ್ತೈತಿ, copper ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, C for copper. So C for ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, C for carbon dioxide. So why does copper becomes green in color after oxidation? It is because of what? It is because of carbon dioxide. Silver articles on exposure to air become black. So see, silver black edaka ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ S for silver. So S for what? Sulfur. So sulfur dioxide, sulfur in air ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, sulfur in air. So because of this silver becomes ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇನ್ ಏರ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ copper becomes green in color. You should know the colors. When it comes to chemistry, colors are more important. Okay, colors ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, so it is very difficult here. Then
Copper will become green in color because of carbon dioxide, silver will become black in color because of sulfur, and fats and oils, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು in food left for a long time gets oxidized, that we call it as rancidity. Then what is oxidizing agent? The substance which add oxygen, we call it as oxidizing agent. Compounds which can add oxygen or remove hydrogen, we call it as oxidizing agent. In carbonic compounds we are having alkaline KMNO4, that is potassium permanganate, and acidified K2Cr2O7, that is the potassium dichromate. These are the substances you should know. Next, what is reduction? In reduction, we will call it as addition of hydrogen or removal of oxygen, we call it as reduction. So you can see the example here, chlorine and hydrogen. Hydrogen add ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, it is reduction reaction, HCl ಬಂತು. Copper oxide ಅಲ್ಲಿ H2 add ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, copper plus H2O. Then what are reducing agents? Compounds which remove the hydrogen. Which add hydrogen. Compounds are elements which can cause reduction are called reducing agent. Example, most important example is hydrogen sulfide. Okay. Then is burning of magnesium, oxidation and reduction reaction. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ magnesium burn ಆಗತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ oxygen ಐತಿ. What is happening here? See, burning of oxygen is what? It is an oxidation reaction because oxygen is added here. So what is redox? ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. RED, ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ರಿಡಕ್ಷನ್. OX ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RED, ರೆಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ರೆಡ್ ಫಾರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ OX ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. The reaction in which both oxidation and reduction, oxidation ಮತ್ತು reduction, those takes place simultaneously, we call it as what? Oxidation reaction. Then or reduction reaction. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ what is happening here? This question many a times in your exam you have written, which is oxidized and which is reduced. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. H2 ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೈತಿ. therefore H2 is oxidized to H2O and CuO is reduced to Cu. Like this only you should write in your exam. Then identify the substance which is oxidized and reduced. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೈತಿ? See, sodium is oxidized here. ಇದಿತ್ತಲ್ರಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೈತಿ. therefore Na, sodium is oxidized to sodium oxide. Then ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ copper oxide plus water ಐತಿ. here copper oxide is reduced to copper while hydrogen H2 is oxidized to H2O. Like this only in exam you should write properly. Okay, I hope you people are connecting. So next, what is the rusting of iron? So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜಂಕ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಾವು. The process in which iron particles get coated with what? Reddish brown powder. ಇಲ್ಲಿ reddish brown color ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ powder ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We call it as rust. Then what is rust? So this formula you should remember. Rust is chemically what? Hydrated iron oxide. That is iron oxide Fe2O3 plus dot 2H2O. That means it is having two molecules of what? Water. Therefore remember, rust is chemically hydrated iron oxide. This is the definition of rust. Rust is chemically hydrated iron oxide. Its formula is Fe2O3 dot 2H2O. This one you should write. Okay, ellaridu baribeku. Then what is corrosion? Corrosion and rancidity now. See, when the metal is exposed to substances around it such as moisture, acid, for some time a layer of hydrated oxide is formed. This is called corrosion. Or slowly eating up of metal, we call it as what? Corrosion. Ee corrosion li enen problem aagtavri? So what are the problems of corrosion and how to prevent corrosion anteli fixed question bartiti. Corrosion damages the car body. Illa nodi corrosion li enaagtavu? Car body ella damage ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Similarly corrosion li it damages the metal bridge iron railing. So you can just remember this. ಇಲ್ಲಿ metal railings ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾವು. It is because of corrosion. ಈಗ 100 ಮಂದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಡೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? corrosion.
then it damages what ships made of metal. So ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಇಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. then how do you prevent this? ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ? you can do what? iron articles are painted. so why do we apply paint? because paint ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, it will not allow it to attack with what? It will not allow it to attack with the moisture air joti, so rust ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾರ ಐರನ್ ಏನಾರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷಲೆ ಅದಾವು, ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದಿನ ಉಳಿತಾವು. ಸಿ iron articles are painted because it prevents them from rusting. when painted, the contact of iron articles from moisture and air is cut off, hence rusting is prevented. so presence of air and moisture is essential for rusting takes place. then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ತಾರು. I hope you got. then the last part for today and the last topic, it is in this chapter. then I will move on to acids. I'll finish it in already it's been what 45 minutes ಆಯಿತು. see the oxidation of fats and oils when exposed to air. fresh oil ಇತ್ತು, ಇದು rancid oil ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. so what is rancidity? the oils and fats, they gets oxidized and they change their taste and smell. we call it as what? oxidation. very good here, oiling, greasing, galvanization, anodizing, like this you should be able to prevent what? yes. then rancidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹೀಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. then how to prevent rancidity? ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಯೂಶಲಿ ಪಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಜಲ್ದಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. then what happens when food becomes rancid? ಈ ಫುಡ್ rancid ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, so what will happen is taste and smell will change. so remember, when food items become rancid, their smell and taste change. then how to prevent rancidity now? ಈ rancidity prevent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾರ ಅದೇನಾ? ಹೌದು, we are having what? substances. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ದಾಗ ಇಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, 9 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್. okay, so filling an inert gas like nitrogen in packets containing food items, it can prevent what? rancidity. then by adding antioxidants. so ಇವೆಲ್ಲ antioxidants ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೈತಿ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವೈ? ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ಏರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, manufacturers remove oxygen and fill with the inert gas like nitrogen ಏನೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. yes Dhir, you have written the right. Naseeb, aesthetic ಆಯಿತು. Dikruth, yes. Is it healthy? No dear Dikruth, it is not healthy, because if you consume more, what will happen is it will lead to many poisonous substance accumulation in the body. ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. you should avoid junk foods. okay, so with this we have finished this. so I will move on to the next chapter, that is acids. I will not take much time, ಅದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ we will move on to what? acids, bases and salts. I hope you people got about chemical reactions and equation. maximum things I have covered. okay, so ಈಗ ಏನೈತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ I will do. ಯಾರು ನೋಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, if you don't have time right now because you have other commitments with school and all, so ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, so later you watch this video in YouTube. okay, so it will be uploaded. PDF also I will send Ratna. okay, Nagaratna, I got your point. so school, what I don't know what you people are doing in school, so because this is the time you should do self study. so I'll do fast. later ನೀವು 3 ತಾಸು self study ಮಾಡಿ, so in the afternoon also I'll come. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು focus more on self study only. don't go for group studies, because ನಿಮ್ದು ಜೀವನ ಐತಿ and you should only take the responsibility. ನಾಳೆ ಏನಾರ ಆಯಿತು, you yourself are more responsible than others. blame ಮಾಡೋದು it is not possible. okay, so next question ನೋಡಿ, acids, bases and salt. so acids ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? acids are the substances which are sour in taste. ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, acids are chemical agent that release H plus ions when added to water, or acids are the substances which are sour in taste.
Then what are properties of acids? See, you know that acids are the substances which are sour in taste or bahut khatta irtavri. Then they change the color. Already I said this many a times, how to remember the change in color. You remember ABRB at nenapidkori. Acids converts blue to red, bases converts red to blue. This nenapidkondre saku ABRB. You can write anything, okay? So here you can see acids enaitalla blue to red da convert ಮಾಡ್ತಾವು, whereas red bases ಐತಲ್ಲ red to blue da convert ಮಾಡ್ತಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ blue litmus paper ಐತಿ, it will become what? So you can just see here, acids converts blue to red, bases converts red to blue. That one you should see. So what is base? Base are the substance which will accept H plus ion or which will give OH minus ion. Nenapidkori, what are bases? Bases are the substances which will give OH minus ions, okay? And the properties of bases are they are bitter in taste or better irangilri, bitter irtara. So they change what? Red to blue. Already I said this, they change from red to blue. Then we are having three types of indicators. So how to indicate whether substance is acid or base or neutral? We are having what? Artificial indicator. Then we are having man-made natural indicator, and we will be having the one more indicator, olfactory indicators. See, indicators are the chemical substances which give different colors in acid or base. Our color change agodanna ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ whether it is acid or base. Okay, then litmus paper, one the natural indicator. Then we are having these two are synthetic or man-made indicator, phenolphthalein and methyl orange. So ಇಲ್ಲಿ natural indicators ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಲೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ನಮ್ದು ನೇಚರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಮಸ್, ಇವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ petals of many flowers. So this is how we are having natural indicator. Then what happens to the stain of curry on a white cloth when soap is rubbed? See, the stain of curry ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, it is reddish. What will happen? The stain becomes reddish brown because soap is basic in nature. Then you are having what? This is the activity which is there in your textbook. So ಇಲ್ಲಿ textbook ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, so A B C ಐತಿ. So how can you change this question? ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲೇ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆಯಿತು, ಮೊನ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. So how do you test the given substance is acid or base with the help of litmus paper? Remember, acids converts blue to red and bases converts red to blue. That if you write, it is fine. Then a knife which is used to cut fruit was immediately dipped into water containing drops of blue litmus solution. If the color of solution is changed to red, what interference can be drawn to the nature of fruit and why? See, the fruit is acidic. Nimge gottittu ee fruit citric acid irtೈತಿ because this is lemon and solution, and it changes what? Blue litmus paper to red litmus paper. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Then what are olfactory indicators? The indicators which we use with the help of smell, odor. So ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, that is called as olfactory indicator. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆನಿಯನ್ ಐತಿ, then we are having vanilla, then we are having cloves. So these are what? Olfactory indicator. Substances whose odor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, smell, changes in acidic or basic media are called olfactory indicators. We are having onion, vanilla and cloves. Then what is principle of olfactory indicator? An olfactory indicator works on the principle that when acid or base is added, the smell can be detected. With the help of smell only you can get to know whether that given is acid or base. Okay, then what observation do you notice when a few drops of dilute solution is added to cloth strip with order of onion? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ when acid ಇತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಕಂಟಾಳ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆನಿಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್. when the base is added to cloth strip treated with onion extract and the smell is destroyed, and acid solution does not destroy the smell of onion. They will ask such tricky questions. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. These are what? Application level questions.
Then you can see here ಎಲ್ಲರೂ ಇದು diagram ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ pop sound diagram. So when metals react with, okay, metal ಏನೈತಲ್ಲಿ react ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, you will get what pop sound ಬರ್ತೈತಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ pop sound ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Okay, see here the reaction of metal with acid. Metals combine with an acid to form what? Salt and water. See here, acid plus metal will give you salt and hydrogen gas. So how do you identify the given gas is hydrogen? By the pop sound. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then reaction of metal with acid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ acid ಇಲ್ಲಿ metal ಯಾವ್ದೈತಿ zinc ಐತಿ. When it is added to HCl hydrochloric acid, zinc chloride displacement reaction ಆಗ್ತೈತಿ plus hydrogen gas. Similarly this one you see here, acids react with metal carbonates. Suppose acids reacts with metal metal carbonates Na2CO3 ಐತಿ, it will form NaCl plus water plus carbon dioxide gas. Whenever acids react with metal, you will get hydrogen gas, and whenever acids react with carbonate, C for carbonate, C for carbon dioxide gas ಏನೈತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. This one you should know here. Then there is one activity, two test tubes A and B, take 0.5 gram of sodium carbonate togori, 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate togori. What will happen? See, whenever you take carbonate or hydrogen carbonate, you will get what? Carbon dioxide gas only. Salt plus water plus carbon dioxide gas ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Then what happens when the gas produced in each gas is passed through lime water? ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? precipitate form ಆಗ್ತೈತಿ. It confirms that it is a milky precipitate form ಆಗ್ತೈತಿ. It is a carbon dioxide gas. See, hydrogen gas ಇತ್ತು, it will form what? Pop sound ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, hydrogen gas ಇತ್ತು pop sound ಕೊಡ್ತೈತಿ. If it is carbon dioxide gas ಇತ್ತು, it will form white color precipitate. On passing the gas evolved through lime water, it turns milky with the formation of white precipitate. This one you should know. Then calcium ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ next. What happens when excess carbon dioxide is passed through calcium carbonate? See, when excess carbon dioxide is passed, the white precipitate disappears as a solution, as the soluble calcium bicarbonate is formed. So calcium hydrogen carbonate ಏನೈತಿ form ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So all metal carbonates and hydrogen metal carbonates react with acid to give corresponding salt. Carbon dioxide gas ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. See, metal carbonates or hydrogen carbonate acid ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ, you will get salt plus carbon dioxide plus water ಏನೈತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. I hope you people are connecting. Then there is one more activity. Take 2 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube and 2 drops of phenolphthalein add ಮಾಡಿ. So what is the color of phenolphthalein? It is pink in color. See, what is the color of solution? Pink. When dilute HCl solution is added to above, so ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? The solution fades. So color pink color ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. That is the answer you should write here. Similarly, why did the color of phenolphthalein change? Because HCl being a strong acid will neutralize NaOH. Okay, does the pink color of phenolphthalein reappear if few drops of base is added? That is NaOH add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? Again the solution becomes basic and pink color of phenolphthalein ಏನೈತಿ reappears. Then the very important is neutralization reaction. What is neutralization reaction? The reaction in which one ಕೈ ಒಳಗೆ acid ತಗೋರಿ, one ಕೈ ಒಳಗೆ base ತಗೋರಿ, ಎರಡು neutral ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. That we call it as what? Neutralization reaction. I hope you people are connecting. Acids react with bases to produce salt and water. Acid plus base will give you salt and water. So acid nodri HCl, base is NaOH, illi H2O and NaCl will be formed. This activity you should know. Then a student drops a few pieces of marble in dilute HCl in a test tube. The evolved gas was passed through lime water. What change would you observe in lime water? You know that lime water turns milky. It is because of what? Carbon dioxide. See, calcium hydroxide, carbon dioxide pass ಮಾಡಿದ್ರೆ calcium carbonate ಬರ್ತೈತಿ. Okay, and water.
Take small amount of copper oxide in a beaker and dilute HCl slowly while studying. What is the color of solution? What happens to copper oxide? Again activity, fixed question. ಇವೆಲ್ಲ activity ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. See, the color of solution becomes blue green and copper oxide dissolves. The blue green color of the solution is due to formation of copper 2 chloride. So you can see here metal oxide when added to water you will get salt and water. Similarly, neutralization reactionary metal oxides are copper oxide ಐತಿ. If you add to the acid you will get copper chloride, salt plus water. Then why should curd and sour substances are not kept in brass and copper vessel? ಈಗ ದೈ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಕರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ದಾಗ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸಿ ಕರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಆಸಿಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ and therefore when they are kept in brass or copper the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and many other harmful products are formed, thereby spoiling the food. Why these source substances are effective in cleaning? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀತಾಂಬರಿ ಗೊತ್ತರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೈ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಲೆಮನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಡ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಮ್ರಿಡ್ ಗೊತ್ತರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ acidic in nature and reacts with oxidized copper to dissolve it into salt and water. Thus the copper vessel is cleaned with the help of what? We are using lemon. Then why these source substances are effective? Because they are having acid. Okay, then ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಮೊನ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ನೋ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಐತಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಗರ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ? HCl ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Okay, you know that acids conduct electricity because the bulb will start glowing because acid HCl ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, it is an acid and acids are having H plus ions and they conduct electricity. But glucose and alcohol solution do not conduct electricity. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು alcohol ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, there are no ions due to which they do not conduct electricity. Okay, then what is responsible for acidic property? See, why the substances are called acids? Because the H plus ions in the solution are responsible for acidic property of a acid. So ಇದು acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ H plus ions ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ HCl ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಸಾಲಿಡ್ NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown. So add some concentrated sulfuric acid to test tube ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ reaction takes place and hydrochloric acid produces passed. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NaCl ಐತಿ, ದೆನ್ sulfuric acid ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ Na2SO4 HCl. Now test the gas evolved successfully with dry litmus paper. ಈ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಡಸ್ ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್? ಸಿ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಟ್ ಆನ್ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಟ್? ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಅದೇನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. And nam neer beke beku in order to produce what? The other change aglikke to showcase in the litmus paper that it is changed, it is acidic or basic. The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. Okay, so next question, why does aqueous solution of acid conduct electricity? ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ electricity conduct ಆಗ್ತೈತಿ. Acid dissociate in aqueous solution to form ions. The H plus ions are responsible for what? Conduction of electricity. Then why does distilled water and rainwater do not conduct electricity? ಎದಕ್ಕೆ distilled water ಮತ್ತು rainwater electricity conduct ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? See, distilled water is a pure form of water and distilled water do not have any ions. Okay, so it does not conduct electricity. Rainwater being an impure, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ minerals ಇರ್ತಾವು of water, they contains many ionic species such as acids and therefore they conduct what? Electricity.
I hope you people are connecting. Then why do acids do not show acidic behavior in absence of water? Because they will not split into H plus and OH minus ions. Acid do not show acidic behavior because the dissociation of hydrogen ions from an acid occurs in the presence of water only. ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Okay. Then how do base react with water? Base ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ they form the corresponding hydroxide ಏನೈತಿ form ಮಾಡ್ತಾರು. Then water alkali, again 1 mark fixed question in every question paper you can find this. Bases which are soluble in water we call it as alkali. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ alkaline. Alkali means what? Bases. Bases which are soluble in water we call it as what? Alkali. Then what are the characteristics of alkali? Alkali ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ they are soapy to touch and they are bitter and they are corrosive. Then you can see a reaction between acid and base. Acid base reacts with what to form salt and water. Then acid must be added to water and not vice versa. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಕೈಯೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ತಗೋರಿ ಒಂದು ಕೈ ನೀರು ತಗೋರಿ ಆಸಿಡ್ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀರೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಸಿಡ್. ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೈತಿ ಡ್ರಾಪ್ 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 ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಿ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟು ವಾಟರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ಡ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು. ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ acid like nitric acid and sulfuric acid. If water is added to acid, so much heat is produced. ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ when you just fall it on clothes. So much heat is produced during the dilution process that the container may break. The hot contents may also cause an explosion and spill our clothes and body. Therefore we should always add what? Acid to water, that too with constant stirring. Okay, then what is dilution? This process of adding water to the acid or base we call it as dilution. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋತಾರು ತುಂಬಿ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ H plus and OH minus ions we call it as what? Dilution ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್? pH. pH is a universal indicator. An indicator which shows different colors at different concentration of H plus ion, hydrogen ion in a solution, we call it as universal. We are having pH. This is an universal indicator. A pH scale measures hydrogen ion concentration. You know it measures the H plus ion concentration. Ile neutral green color irteti 7. So red bantan tilkori, it is highly acidic 0. Idu 14 is highly basic. Ile nodri neutral color 7 pH paper color green irteti because neutral. It is acidic. You know acids converts what? Blue to red. So the red ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟ ಅದು acidic ಇರ್ತೈತಿ. 14 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಬ್ಲೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ H plus ion, that is hydrogen ion concentration in the solution, we call pH scale. ಸೊ ಈಗ pH ಸಲೈವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಲೈ ಒಳಗೆ pH ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 7.4 ಐತಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಊಟ ಆದ್ಕೂಳೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಸಿಡ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಏರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಾಫಿ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಐತಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಜೀವನದಾಗ ಏನು ತಿಂತೀರಿ ಏನು ಕುಡಿತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೋರ್ H plus ions or acids in which complete dissociation of hydrogen ion takes place are called strong acid. Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are strong acid. Then what are weak acid? Acids that give less H plus ions or in which a partial dissociation and the complete dissociate agangilla. Partial dissociation of ions are called weak acid. Example are acetic acid and oxalic acid. Then you can see what are antacids.
ಸಿ ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈಗ, ಸೊ ಈಗ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಆಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೈತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಇನೋ ಏನು ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಗೆಲುಸಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಸಿಡಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ caused by excess production of acid in the stomach due to indigestion. Example, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it is magnesium hydroxide, milk of magnesia, that is nothing but what? ENO. It's ಬರ್ದ್ರ ಸಾಕು. Very good here. Then a person is suffering, in question ಕೇಳ್ತಾರು, a person is suffering from indigestion due to intake of hot spicy food. ಭಾಳ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಿ, ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ರೆಮಿಡಿ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್? ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ that can give relief to him. The person has been given the antacid. Example is magnesium hydroxide or ENO ಕೊಡ್ಬೋದು. Then how do antacid reduce? See, antacid ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ. Antacids neutralize the excess acid produced by the stomach during indigestion. Then tooth decay. So tooth decay ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So you use toothbrush to control. See, tooth decay is a corrosion of tooth enamel when pH of mouth is less than 5.5. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, this 5.5 is very important. Okay, bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. This corrodes the tooth enamel causing tooth decay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಲ್ಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. This is called what? Tooth decay. Then you can see ಹುಳುಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ. We can call this tooth decay. So how can you reduce tooth decay? The best way of reducing tooth decay is what? You should clean your mouth after eating the food, or you should use what? Toothpaste. ಹಿಂಗೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಡೈಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸಲ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಟೂತ್ ಡಿಕೆ. Then how can the pain and irritation caused by bee sting be reduced? ಈಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ, ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇವೆಲ್ಲ ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಹನಿ ಬಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಸ್ಟಂಗ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಲಾ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಮಲಾ ಅದಾಳು. ಆಕಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಬೈ ವ್ಯಾಸ್ಪ್. Her mother immediately applied a coating of toothpaste on affected area and then took her to hospital. What does the wasp sting contain? It contains an acid called methanoic acid. Then why did her mother apply toothpaste? ಎದಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಿದ್ಲರಿ ಕಿ toothpaste? Because toothpaste ದಾಗ ಬೇಸ್ ಐತಿ, so that on applying the base on affected area it will neutralize. Then a student accidentally touches the nettle plant. So nettle plant ಗೊತ್ತೇ ಅದಗಳು ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತಾವು, ಆ ಮುಳ್ಳೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಅಪ್ಲೈ? ದೇ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಾಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ಡಾಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹಂಗಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮುಳ್ಳ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಂಚ್. The dog plant ಏನೈತಲ್ರಿ? ಸೊ see, we can neutralize the pain and irritation of the acid by rubbing the area with the leaf of dog plant. Dog plant produces a base which neutralizes the acid. You ಆಜು ಬಾಜುನ ಬೆಳಿತಾವು. Then the last part of this is what? The soil. The soil in the field is highly acidic. List any two metal which can be reduced, added to this to reduce this acidity. ಸೊ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಏನೈತಿ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಚೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ವಾಟ್? ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, then you know pH in our daily life. Our pH works within the pH, our body works within the pH range of 7 to 7.8. The pH of rainwater is less than 5.6. We call acid rain. 1 mark fixed question.
So what is acid rain? If the pH of rainwater is less than 5.6. Acid produced in the stomach which causes what? Pain and irritation. To get rid of this pain, people use what? Antacid like milk of magnesia. Tooth decay starts when pH of mouth is less than 5.5. Using toothpaste, tooth decay can be prevented. Bee sting leaves an acid which cause pain and irritation. Use of mild base like baking soda gives relief. Stinging air nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. Rubbing with leaf of dog plant gives relief. So like this you should take. And milk contains what? Which acid? Nenapidkori, milk contains what? Lactic acid. Okay, then you can see here, okay, acid enati, base enati you nodಬಹುದು. This question again has asked in your state level preparatory. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. This is again activity based question. See, the milkman shifts the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline, because in alkaline condition milk does not set curd easily. Since milk is slightly basic than usual milk, so acids produced to set the curd are neutralized by base. New base add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನೈತಿ ಜಲ್ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ acids and alkali, you know, yes, so this one you can write. So bases means what? Which contains hydroxyl group. Bases which are soluble in water we call it as what? Alkali. Then what is rock salt? Large crystals of sodium chloride are called rock salt. So idu nodಬಹುದು, which are having impurities. Then we are having chloroalkali process. Now we have come to the end of the chapter. See, when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. This is what? Brine. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, at anode you will get chlorine, at cathode you will get hydrogen, and the product which is formed here is sodium hydroxide. So name the product formed during chloroalkali process. It is sodium hydroxide. So you yang touch ಮಾಡ್ತೀರಿ, litmus paper li yang touch ಮಾಡ್ತೀರಿ, blue color ಇದ್ದಿದ್ದು, so red color ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. You already studied this. So name the gas produced at cathode. At cathode you will have chlorine, and at cathode you will have hydrogen, and at anode you will have chlorine. Sodium hydroxide is formed, and this question has come in state level preparatory. Okay, sodium hydroxide solution ಬರ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ litmus paper ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ PVC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವು PVC ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲಿ CFC, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು. ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. Where this hydrogen gas is used? 1 mark fixed question. It is used as a fuel. It is used in manufacture of ammonia. It is used in the manufacture of margarine. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. Then where this sodium hydroxide is used? ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬರ್. Then hydrochloric acid ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? It is used in cleaning steel. It is used in the manufacture of ammonium chloride. It is used in the manufacture of many cosmetics and medicine ಅಲ್ಲಿ acid ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then preparation of bleaching powder. Bleaching powder hang prepare ಮಾಡ್ತೀರಿ? Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slate lime. So you can see here CaOH twice, calcium hydroxide chlorine pass ಮಾಡಿದ calcium oxychloride plus water. So the bleaching powder is chemically calcium hydroxide oxychloride ಐತಿ, and its formula is CaOCl2. ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿನಿನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ವಾಶ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇನ್ laundry. It is used as an oxidizing agent in many chemical industries,
and it is used as for disinfecting water to make it free from germs. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ದೆನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ NaHCO3. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐತಿ, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಹಾಕಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. When baking soda, sodium hydrogen carbonate is heated during cooking, sodium carbonate, that is washing soda, is formed here. Then baking soda ella use ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? Baking soda is used to manufacture what? Baking powder. It is used as an antacid to neutralize the excess acid in stomach and provide relief. It is also used in what? Soda acid fire extinguisher dagidu use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then what is baking powder? Baking powder is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and a mild edible acid like tartaric acid ನೀವು ಇಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತೀರಿ. Then what happens when baking powder is heated or mixed with water? When baking powder is heated or mixed with water, the reaction takes place. Okay. Then why baking powder is used in baking industry? ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೈ ಡಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಕೇಕ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ವೆನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ. Then you can see here ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ soft and spongy ಆಗ್ತೈತಿ. We should thank to carbon dioxide. Then the last second part is washing soda. So washing soda is chemically what? Calcium, sodium carbonate, Na2CO3.10H2O. When baking soda is heated, sodium carbonate is formed. Recrystallization of sodium carbonate use what? Washing soda. Then ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೊರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೊರಾಕ್ಸ್. Then uses of washing soda, again it is used in cleaning agent for domestic purpose and it is used to remove permanent hardness of water. So ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದು yes dear. So washing soda, calcium carbonate. Then what is crystallization? Water of crystallization. Water of crystallization is fixed number of water molecules present in one molecule of salt. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5H2O ಐತಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾಗ 5 molecules ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ 10 ಇರ್ತಾವು, ಜಿಪ್ಸಮ್ದಾಗ 2 ಇರ್ತಾವು, ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CaSO4.12H2O. Then the reaction between plaster of Paris and water is example baridbitri. Calcium sulfate dot half H2 will give 1 and half H2O will give you calcium sulfate dot 2 HCO, that is gypsum. And plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Again this has come in your state level preparatory for 1 mark. It has come for tourism. See, plaster of Paris should be stored in moisture proof container because plaster of Paris at powder irtiti, so absorbs water to form hard solid known as gypsum ಆಗ್ತೈತಿ. So plaster of Paris ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? Plaster of Paris is used by doctors for supporting fractured bones in the right position. So ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then it is used for making toys. Then it is used for decoration. Okay. Then it is used for what? Making smooth surface. So like this you should do. With this I finish my class. 2 chapters I have completed and in line with other chapters I will complete soon as possible. Very good dear Ismail, Aitu, Chetan, Nandan. So many Tejas Gowda, you are having school dear. So now I will finish this discussion. If you still want to uplift your studies, you can just message or call on to the number 8123426450. So 12 set of UDAAN books which consists of last 5 question papers solved, scoring packages, passing packages will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. Then
for your juniors, those students who are studying in 9th standard, upcoming 10th standard students, we will be planning for summer vacation camp for 2 months. Entire syllabus will be covered in 2 months, 7 to 8 hours of classes, all subjects, separate hostels for both boys and girls, then free UDAAN books, that is scoring, passing packages will be provided, daily and weekly tests. So if you know your juniors or your neighbors, you ask them to call to the number which is given on the screen, 8123426450. So with this I finish my discussion. In the next session again I will meet you with a new concept. Till then, ellaru take care. So keep learning, keep growing. I will meet again. Thank you so much. So many students have attended today. So again I will come online. I will just schedule the class and I will leave today's discussion. Okay. Again in the evening or in the afternoon I will meet with the new concept of languages. Till then everyone take care.